So let us make a recap. Currently we are under this risk management. Hiyo ndo fact ya kwanza. In order to have a clear understanding of the subject matter, you should know what this means. Kuna kitu kinaitwa strategic plan. Do you know the strategies? Yes? What's the strategies? Strategy, you want to make an act to direct where you're going. Kwa mfano, saizi unaposoma jiuliza, hivi saizi mwasibu. Si ndio? Wewe umeajiriwa saizi kwa mfano. Umeajiriwa. Umekana watu wengi sana ukauliza, umeajiriwa niko kufanya kazi serikalini. Haya, hiyo ni now, today. After that, you want to become a chief accountant somewhere. Talk about the vision. Thereafter, director of finance in accounting. Thereafter, whatever, yes. Now, how about after starting? The end result ni maana kutoka kwenye nje ya ajira. Kwa lazima think in the future unapokuwa huko serikalini umestaafu. Kwa hiyo you have description now. What am my mission? Then you think for the goals next. Sawa. Kutokana hizo kwamba baada ya kustaafu nataka niwe na taasisi ya consultants kwenye project management. Naka will be having an experience in the public project management, in a private, in a NGO. So when I become a consultant or own a company, becoming a director of that company. Sasa, you should have some objectives in order to fit that goal. Do you see? Sasa, objectives is somewhere here. This is objectives. Kutakuwa na objective 1, 2, and 3. Sasa, the table risk is what hinder the objective. This is now risk. Do you see? Kwa ukianza kucheki mradi wenu una objectives mbalimbali, una zile activities. Sasa risk ni viashiria vyote vitakavyozuia objectives. Ndio maana kila mradi lazima uwe na strategic plan. Kwa mradi unaoendesha hapa unalenga hiki, unalenga hiki, unalenga hiki. Na dona akija kuleta fund atakuwa vile vinatimia. Sasa zile items ambazo zinazuia kufikia kwenye zile objectives zinaitwa nini? Risk. Na huwa tunazifikiria kabla zijatokea in order to mitigate. Ndio maana kwa negotiation tunasema now we are thinking that we have to plan for mobilization. We have to plan when the project will come to the end. So we say after 3 years the project will come to the end. Now risk are those issues that may hinder project completion on time. Tunakuja default. Tumeagiza material aje July. Yakaja September. What causes this one? Kwa sasa mna analyze mradi wote alafu mnazijot down. Sasa risk coordinator anakuwa na follow up zile indicator, ana mitigate. Utakuta sasa kutokana na mradi sasa mnakuwa na mkataba ambao unatekeleza kipengele cha liquidation damage. Kama kwa kweli ikitokea kwamba kuna kuchelewa kwa namna hii hapa, utapigwa fine. Vile mtu ana sinya. Hiyo inaitwa risk mitigation. Kwa unapunguza risk. Sasa that is risk. Kwenye definition management. Sasa ukija kwenye mfumo wa income wa portfolios. Portfolios ina kitu kinaitwa expected return here. Now risk is a departure from expected return. Wewe umeexpect kupata milioni 10. Ukapata 9. Ile departure is risk. So risk is a deviation from expected return. Hapa nasema risk are those items that hinder objectives to be met. Ndio maana taasisi lazima iwe na strategic plan. Ndani ya strategic plan inakuwa na objectives. Sasa viashiria vya kuzuia objectives zinaitwa risk. Haya, kwenye portfolio unasema mradi imeandaa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya
nataka kwa mfano mimi niwahi kuandaa hapo bajaji kwamba niona kama napata shida, nafundisha sana, alafu si na watoto na kadhalika, nikanua bajaji 8 nikiemu kwamba tisi kila mtoto kuna bajaji 2 zinaweza kumsaidia kulipa ada. Kwa hiyo nikafanikisha hiyo kupata bajaji 8. Sasa what happened sasa, sikufanya risk sasa. Niliwa kabisa wale vijana, ile expected return kwa siku ikawa sio. Kwa sasa assessment inakuja, ukimpa kijana yule bajaji, yeye amezoea kuendesha mtaji wa karanga, Bukujelo, 2000 na kadhalika. Sasa umeenda kwa bajaji ya milioni 9. Anapopokea zile fedha zile, kwa mfano kwa kila siku unakuta amepokea kama 80,000. Ndio zinazikusanya. Anakwenda kufanyia uchafu. Nikutema driver ameenda wao wawili, 3 anahangaika vurugu kwa anakunywa pombe hovyo. Kwa nini ule mtaji umpa yaani hawezi kumanage uwezo. Sasa risk sasa inakuja, wale vijana madriver, ile contract between you and him, utakuta bajaji nyingi zinafeli kwa sababu ya contract execution. Ndio maana kwenye mradi pia kuna contract management risk, unafanya assessment iliyopo katika mkataba ule. Kwa kuna mkataba unasema mpe bajaji au anakupa fedha kwa mwaka mzima, au mpe bajaji atakuwa anakupa fedha huruhusiwi, yani humkabidhi yeye kama ya kwake. Kwa kuna baadhi ya mkataba ya marejesho. Sasa vitu hivyo kwenye contract kunakuwa na risk. Kwa hiyo ikatokea sasa mimi mradi ukafa. Kwa nini? There was some risk ambazo zilikuwepo, moja ikiwa ni contract, pili ile operational, tatu vitu kadhaa. Kwa wakati wa COVID bajaji zote zisimama. Kwa nini? Watu wataki kupanda bajaji, wanaogopa COVID. Ilifika pale nikapaki zote. Baada ya kupaki, matengenezo yakatengeneza rust. Vitu vingi vikafa, ndio kisha kwa namna ya ule mradi. Kwa at least sasa naongelea risk hiyo. Sasa kwenye forex, kwa tukiongea riski huwa kwenye events. Tuanze na events. Nikisema event ni tukio, si ndio? Sasa event inaweza kuwa ni risk au ikawa uncertainty. Sasa hapa tunataka hizo. When I say event, yani tukio lote lile linaweza kuleta riski au uncertainty. Nataka kufanya riski au kwa vipi hapa? Naweza kutofautisha. Emilio, labda tufanye hapa. Na riski? Achana huko nilikosema mimi. Kwa sababu hata uncertainty na deviate. Sasa sikiliza. Kwa mfano, nitakwambia hivi. Kwa mfano sasa hivi tuna estimate. Hivi unaweza uka estimate probability ya tetemeko kutokea? Kwa nini uweze kuestimate? Au upime uwezekano wa radi kupiga hapo. Sasa wanasema kuna kitu force majeure kwenye contract management. Act of God, something that you can't control it and even its occurrence cannot be estimated. Imekaa sawa? Sasa if an event there is no probability, nobody can estimate probability of it happening. Such events is uncertainty. So no probability. No allocation of probability. Hiyo inaitwa uncertainties. Ndio maana sasa even an expert cannot forecast. Ni kama kifo. Kifo huwezi kuestimate kwamba mwaka huu atakufa Watanzania 2000, tuandae bajeti
ya mazishi. Nobody can, because you can't estimate it. Hizi zinaitwa uncertainties. Lakini risk somebody can estimate. The probability can be allocated. Imekasa mpaka hapo. Kwa hiyo utakuta unapoandaa risk register, because you can forecast and estimate that the event can happen, but uncertainty register cannot be estimated, and even we don't have a register for uncertainties. Imeleka mpaka hapo. Sasa nimaliza hapo sasa. Kwa hiyo sasa tunapoziongelea risk status zake, inawezekana risk ikabase kwenye vitu vifuatavyo. Naweka summary. Inawezekana inatokana na political risk. Political. Kama saizi kuna mkataba wa bandari. Ule mkataba kuna risk ya kisiasa ambayo inaweza kupelekea watawala fulani wakaondoka, kwa sababu unavyoenda unatengeneza mazingira ya uwezekano wa nchi kukosa mapato. Unasikia mpaka one. Then utaona na kuja kwenye fact sasa. Forex risk. What this forex risk is a risk that arises because of fluctuation of exchange rate. Next, interest rate risk. Menisikia mpaka? They could be also legal. Whatever it works. Kitu ambacho nataka kufahamisha hapa, lazima ujue key players, alafu na how does it works. Hapa tunatizama hapa kwenye politics, key players ni political movements. Political movements. Political movement. Movement za kisiasa na watu haki za binadamu. Political movement. Na which market? Soko lipi? Hapa soko la kisiasa. Yaani kwenye soko la kisiasa ni chaguzi. Yaani labda soko la uchaguzi, kama unapenda mambo ya kugombea udiwani, yanagusa masoko. Kwenye forex key players unasema movement of exchange rate. Sasa soko lipi hapa? Soko hapa ni forex market. Na unaweza kumwangalia which trader, kuna importer na exporter at this count. Ukija hapa which movement? Hapa ni movement of interest rate. Interest rate kwenye benki. Bwana, kukopa saizi CRDB sio mchezo. Riba zimepanda. Utaona which market? This one is money market. Nimeleka mpaka hapo. Etc. Unaona kwa mfano kwenye legal unaweza kuweka kwenye mikataba. Miradi ya mikataba ile ambayo sasa mimi nikawaambia sasa hivi what I'm talking is a simple case. This. You see. We are dealing with this. What this one? This is forex risk. Okay, so in summary, you should not worry as to what to handle it. So I told you how is the forex risk operating. Manake the parameter is the movement of exchange rate in a forex market. So I say now,
this one, forex risk. Tunasema is a risk which arises because of unpredictable movement of exchange rate which created a losses within an entity. It's a risk which arises because of a movement, what? Movement, in fact, it's unpredictable because of unpredictable. Movement in exchange rate resulting into losses in business. So this is how it works. Ukija kwenye analysis, manake risk imekaa hivi kwenye strategy pale, imekaa hivi kwamba risk ni sawa na ngazi, kwamba this is the ground. You see, this is the ground, and we have a wall here. This is a wall. So somebody is climbing the ladder so far. Is climbing the ladder. This is the ladder. Somebody is here climbing the ladder. All right? Now, what is the risk? The risk lies when the ladder moves toward this direction. Why is it possible that person may get injured? Do you understand? Now, this is the risk when the ladder moves. So this is a demarcation here. This is demarcation. So if I want to hedge, what's hedging? You have to take somebody to hedge, to pull the ladder in this direction. This is hedging. So hedging are measures taken by the firm to overcome risk. What's risk? It's a possibility that a ladder will slide down to create injuries to a person. How to mitigate? You have to pull the ladder in a direction opposite the risk so that you mitigate the risk. Those are the two cases. So if there is movement of exchange rate, the risk is how do you eliminate it? How do you overcome? How do you counter them? Right? Now let's see this one here. So typically in forex market. So in forex risk, I said to you that there are almost 3 types of risk which were not known, and you should have to understand it. Number one is unazikumbuka? Sema ni transaction risk. Number 2, translational risk. Number 3, economic risk. Watakuuliza briefly discuss major category of risk in forex. Imeka sawa? Sasa, what is a transaction risk? And what is economic risk? Etc. etc. So, let us see it simple and clear. Factor for a risk to arise. There are only 2. You said factor for a risk to rise. So me put it factors for a forex risk.
for forex risk. Ya kwanza tulisema there must be what? Nataka kuwa nani? Nisema lazima kuwe na foreign currency. Lazima kuwe na foreign currency. Ya pili, lazima kuwe na credit transaction. Meka sawa. Nika define sasa what is a transaction risk. You see, what is a transaction risk? And we had to make it transaction risk. What is it? In particular, transaction risk is a risk that arises during transaction, buying and selling. So ukisota kujua hii, wewe kaa una biashara hapa. This is a business so far, and it is a warehouse so far. So there is somewhere a customer, and we have a supplier. Number one, these people must be coming from foreign country. Foreign transaction. So you say foreign here, right? Foreign. Why foreign? Because in order to have a risk, you should have a foreign transaction, foreign currency. So foreign currency. So foreign here. That's how unafanya hivi. Sasa when you are selling, you are now exporting. You see, when you are buying, you are importing. You see, ndio maana tunaongelea importer na exporter. So assume you are coming from Tanzania as a business, and you are exporting goods to London, UK, to US. You see, and you are importing from UK and exporting to Asia or China. Megasa. Sasa, as you see here, this is a foreign transaction. So huku unakuwa nani? So as you see hapa utakuwa na foreign payable huku. Foreign payables. Na huku unakuwa nini? Foreign receivables. Umeeleka? So in this ground ndio una create ni transaction risk, kwa sababu umefanya transaction ya payables and receivables in foreign currency. Msikema kapo. We had a few ideas I think we discussed last time, yeah? Kwamba lazima ufanye transaction internationally which is expected to be settled sometime tomorrow. Right? That's now a transaction risk. So a transaction risk arises when somebody is transacting in a payable and receivable as a result of exporting and importing. Imekasa paka? Mnakumbuka hiyo phone hapo au turudi kuiandika? Naikumbuka. Kwa hiyo sasa this is how a transaction risk is. Twende kwenye nini? Twende kwenye translational risk. Twende kwenye nini? Translational risk. Hii ina arise. This one arises. This arises during consolidation.
of a foreign subsidiary. Lazima uwe na fact, foreign subsidiary. Kwa nini inatokea? Lazima upate fact sasa. Hapa ni kwamba ukiwa na subsidiary, when you have a foreign subsidiary, if kwa mfano kwa mfano sisi tupo Tanzania, au chukulia CRDB Bank. CRDB Bank and we have a balance sheet here, right? So particular, you have asset. From asset kuna current asset. Kwa mfano kuna cash, au tuanze na receivables so far, then inventory. Sasa utakuta hapa hii balance sheet, kwa sababu CRDB ina tawi Tanzania, so in Tanzania, alafu ni what, in Burundi. Sawa. Kwa Tanzania na Burundi. Haya, let's say total asset. Total asset itakuwa total. Sasa Tanzania ni Tanzania shillings, na Burundi ni faranga, si faranga. Kwa hiyo wameenda kuandaa hesabu, wakafunga hiyo component. Chukua Tanzania receivable ni milioni ngapi? 100. Wakati Burundi kuna faranga 50. Imeleka? Haya, inventory za milioni 600, faranga za milioni 100. Ukisamu utapata 700 hapa Tanzania shillings. Ukisamu utapata faranga ngapi? 150. Imeleka mpaka? Sasa wakianza kufunga hesabu, kwa mfano chukuliwa wanafunga hesabu wote hawa Tanzania na Burundi, wanafunga tarehe 30, tarehe 31 Disemba, na hapa 31 Disemba. Unafikiri mtu wa consolidation hapa kwenye head office atafanya lini? Lazima hawezi kufuata 31. Atasubiri kwanza wale wafunge, ndipo yeye aje achukue zile azisamu. Umeona? Ndio maana voti ya 23 hazina. Wao wanafunga hesabu lini? Ni mwezi wa 12 mwishoni, ndio wanakwenda APC kule. Wanaendesha wizara zote, njoo. Ndio wanaenda kwenye zoezi. Wanakaa karibu mwezi mzima pale. Umesikia? Kwa nini wanasubiri kwanza wizara zote zimalize hesabu zipeleke? Kwa sasa hapa ndio unazuka mgogoro. Unaweza kukuta labda huyu wa makao makuu hapa CRDB amekuja kufunga hesabu lini? Tarehe 30 Januari. Umesikia? Sasa kitu ambacho kinaitwa translation ni nini? Ni hiki hapa. Hapo unasikia kwa makini sana. Disemba unakuwa na rate 1.
ambayo umefungia hizi receivable, inventory na kadhalika. Alafu tarehe 31 ja next year kuna rate 2. Kumwisho wa siku katikati ndio inaitwa translational risk. In arise because during consolidation the subsidiary will prepare financial statements at a certain date, while the head office will consolidate at another rate. Having two rates will provide risk, and this risk is because we are translating from individual subsidiary to the group parent. Mmekasa paka unakuta hizi rates sasa ndio wanafuatilia. Hiyo ndio maana translational risk. Kwa unajua kuelezea, wewe unatakiwa uwe na fact alafu uweze kutofautisha transaction na translation. Nimeeleka hapo. Sasa let us see. Tumebakia nini? Risk ya mwisho inaitwa nini? Economic risk. Tumeshazimaliza hizi. Tutakapokuwa naweka hapa kwa sasa. Tunakuja economic risk. Hii riski nitaelezea kitaalamu tu, lakini to understand it, wanasema is a risk which arises because of operation risk and transaction risk. Lakini taeleza tena kwamba this risk will happen when the value of a firm is quoted in a currency which is expected to lose value. Very simple. Sasa this will happen when the value of a firm is quoted in a currency which is expected to lose value. Umenisikia? Hapa namaanisha nini? Akisema hivi unaweza usijue sana. Sasa ngoja nikwambie kitu. Angalia hapo baba. Kwa mfano, angalia hizi plot. Assume we have plot 1. Just plot 1 here, and we have plot 2 here. So plot 1 here, hapa plot 2. Tukafundisha hizi square meter zote, square meter F4 square meter na hizi F4 square meter. Sikia sana an example. Do you understand? Mmenisikia hapo? Mmemtafuta valua akaja kafanya valuation. Mmesikia mpaka? Valuation ikaja kwamba this plot here inasoma Tanzania shillings milioni ngapi? 100. Umesikia? Sasa kwa kuwa plot hii
na plot hii are similar and they have been located in the same area. Manake hata hii ni kiasi gani? ZS 100. Hizi plot ndio. Umesikia mpaka hapo? Kwa mtu ana nini? Ana ile evaluation report inasomeka hivi. Umenisikia mpaka hapo? Assume nilipokuwa narudia. Assume siku ambayo nafanya hii evaluation. Now, that's where a component comes in and very important for you to note. $1 is just an assumption. $1 has gone to Tanzania shillings 1000. Menisikia? Ndio siku ya valuation. So assume this valuation is made at the date of 1st January 2020. This is a valuation report. Nasikia? Sasa hiyo fact ya. Sasa neno operational risk na transaction ni. Sasa plot 1 nimilikiwa na mtu mmoja tofauti na plot 2 na mwingine tofauti. Huyu wa plot 1, assume plot 1 badala ya kuchukua plot 1 ameweka ngapi? Dola ngapi? 100. Sasa hiyo ndio assumption. Tena wa plot 2 ataweka ngapi? Assume ameweka kwenye dola. Kwa uchukua hapa ni dola ngapi hizi? 100,000. Nataka hapo ndo mnisikize kwa makini sana hapo kinachotokea hapo. Alafu tutaona ninachozungumza ni kitu gani. Huyu akakoti kwamba yeye akaandika nini? Valuation akaiweka kwenye dola ngapi? 100,000. Ni sahihi? Inakuja pa. Yes. Sasa hiyo tarehe moja. Kwa hiyo valuation report ile shilingi ngapi sasa? Mimi dola 100,000. Yule mimi shilingi ngapi? Mimi hapo. Wakatulia tu. Wamekwenda. Sasa ikafika Disemba. Plot ni zile zile tu. Hazijabadilika wala nini. Na mazingira ni yale yale. Sasa unapokuja kwenye plot 1 na plot nini? 2. Mnaenda kwenye dola inasoma shilingi ngapi? At 31st December. That is a fact. So at 31st December 2020. Tunakuta rate ya dola inasemaje sasa hapa? Assume dola moja, $1 equals to Tanzania shillings 800. Plot ni zile, si ndio? Haya. Thamani ya plot 1 ni ngapi? Si report imeandikwa na imesainiwa. Sasa tunataka thamani ya plot 1 ni kiasi gani? 100. Haya. Nipe thamani ya plot 2. Kwa dola ni 100,000. Kwa ZS nipe kwa dola au kwa ZS, vyote nipe tu. Dola ni 100,000. Safi sana. Tunayo hapa. ZS ni ngapi? Kama dola 100,000 ina maana itakuwa ZS milioni 80. Sasa watu wanauliza mbona ile ploti inaonekana thamani yake imeshuka? Unasikia hicho kitu sasa? Kwa hiyo tunaanza kuhoji. Ina maana hii ploti 2 imeshuka kutoka milioni 100 kuja
milioni 80. Tatizo ni ile valuation alikoti kwa dola. Angekoti kwa TZS isingeshuka. Umeona kitu? Narudia tena. Mtu kisha kumuuliza hapa, bwana, hii dola wakati tunafanya valuation tulikuwa na milioni 100. Usi. Tumemaliza kufanya valuation ambao sana dola ngapi? 100,000. Huyu akakoti kwa dola 100,000. Angekoti kwa dola TZS milioni 100 isingeshuka. Kwa kule kushuka kunatokana na quotation ya valuation yako uliweka kule. Ndio maana watu wana quote item ya valuation kwenye currency ambayo inategemea kuongezeka. Kwa sababu ukikoti kwenye currency ambayo inategemea kushuka, manake the value of the firm is also going to go down because of economical risk, which is coupled because of transaction and the way entity operates. So ukisoma risk hizi ziko ngapi? 3. Ipi ni ngumu kuielewa? Inayosumbua ni ya 3. Kwa sababu ule mfano wake lazima na mwalimu anaweza kuzungumzia sawa sawa. Ile translation inajulikana kwamba una consolidate entity mbili. Mwisho wa siku zile mbili mwanzoni zinakuwa tarehe moja. Ile ya pili kwenye group company na wakati fulani. Hii ya pili kuidefine lazima uje kwenye value of firm kama meza hizi mbili zinalingana. Lakini kama samani imeweka kwenye currency of out, those are the cases. Ndio maana kwenye multinational wako makini sana na which currency to use. Nimeeleka. Sasa tuende kwenye fact nyingine. Baada ya kujifunza types of risk. Je, kwenye mtihani wanaulizaje? Kwenye mtihani wanakuuliza kwanza hizo category. Ufafanue tu kwa kuzielezea by using your own words. Sasa mgogoro utakaa kwenye nini? Ile transaction risk ndio inasumbua katika hedging techniques. Okay? Let's go now to the second step. Hedging risk. Hedging risk. Sasa hii ndio issue ambayo very important. Hedging. Hedging forex risk. Sasa hapa kuna njia sasa. What is hedging? So uta define hedging are the measures. The measures which is taken by a firm. I repeat, hedging are the measures which is taken by a firm to do what? To overcome risk. We know that there is risk. Number 1, transaction risk. Number 2, economical risk. Number 3, translational risk. Now, in order to avoid those risks, what are the measures? So, hedging are the measures which is taken by the firm to overcome risk. These measures are categorized into 2. We have internal measures and external measures. Types of hedging. Types of hedgings. Types of hedging. Ya kwanza internal method. Ya pili external method. Sasa leo mtulie niongelee internal method tu. How internal methods work. Right? Sasa internal methods zinakuwaje? Nikisema internal methods ni nini? What are the internal
methods. Internal methods are those procedures taken internally by a company without involving other people outside the firm. So measures taken internally. Internally by a firm. Kwa mfano tulia. Tutawafundisha tu. Hivi ni nchi gani inaongozwa kwa utapeli Afrika? Nigeria, si ndio? Manake sasa watu wa benki wakisikia kuna mtu anatuma fedha Nigeria, si ndio? Wanazuia. Kwamba hizi kule Nigeria sisi hatupeleki hela. Kwa nini? Utawala uliamua. Kisha hiyo ni internal measures. Manake unakuwa na miongozo ya ndani ambayo mna establish policy ili kuepuka yale madhara. Chuo kinaweza kuamua kuweka mitihani ili kupunguza watu fulani ambao wanafelisha. Internal measures. Pale mwanzo waajiri waliamua kwamba wanafunzi wa chuo fulani kwa sababu chuo kule mitihani haisimami kwa ubora. Mtu akiapply tu kule unakuwa shortlist unaondoka kabisa. So huyu hapa. Kuna kutoka chuo fulani. Kwa sababu internal measures imekaa sabaga. Sasa kwenye derivative kwenye riski ya forex, what are the internal measures? Ya kwanza inaitwaje? Number 1 wanasema use of own domestic currency. Use of own domestic currency. Ya pili inaitwa currency diversification. Ya tatu inaitwa lagging and reading. Ya nne inaitwa matching. Naweza kuongeza kuna matching and netting, lakini ya tano tuseme netting. Ya sita wanasema asset liability management. Tukisoma hizo mmekuwa mmemaliza kipengele kikubwa sana cha hii sehemu. Yaani hapo sasa if I take 1 week to come, unasikia sasa unaweza kupewa sisi na mnaanza kusoma. Ya kwanza semaje? Use on domestic currency. Kwanza na hiyo anamaanisha nini? Naanza na ya kwanza. Use on domestic currency. Sasa wanasema a trader will opt to invoice using the domestic currency. Tafsiri yake ni kwamba hutahitaji kutumia foreign currency kwenye invoice yoyote. Umesikia? Hutahitaji kutumia nini? Foreign currency kwenye invoice yote. Maana sasa ukishafika hapo, maana zile factor for the forex zinakuwa haiwezi. Mmoja kitu inakuwa haipo.
Manake ni kwa mfano, example, somebody from Tanzania, ABC Limited, from where? Tanzania, is doing what? Exportation to UK. So you see, Tanzania is TZS, in UK it's pound. Now if you export goods to UK, this is exports. Sasa kwenye quotation lazima uandike nilipe Tanzania shillings, labda TZS milioni ngapi? 100. Hapo hakuna risk. Kwa sababu gani? Ukizipokea zinakuwa Tanzania, sio foreign currency. Mmoja kitu. This is on domestic. Megasa. Again, example number 2. Assume a UK company. A UK is importing from US. You see, assume a UK is importing from where? So first of all, domestic currency UK is pound and US is dollar. So importation is made today. So you import goods and you pay sometime in the future. Sasa for this method, that will mean utakoti pound F1. This is imports. Sasa ukikuta a UK company has invoice using pound, there no risk. A Tanzanian company has invoice using TZS, no risk. This is using on domestic currency as a currency of invoice to mitigate risk internally. So it's just an arrangement. Na hii alikuwa anafanya Gaddafi. Yeye hawataki mambo ya kusumbua, na kwamba nipe ndani yangu hapo. Wewe ndio uende kuniletea. Manake hii method ina transfer risk to a supplier. Unaona hicho kitu? Manake yeye ndo aende kule. Kwa mfano, nisikize kwa mapenzi. Chuo cha EBTU walikuwa wanataka $4,000 kumsomesha daktari wa medicine. Wameandika kwenye ada. Sasa kule loan board ikawa nalipo kwa nyakati tofauti zile ada. Wakakuta kila wakitaka kulipa wakadapoenda kuna dola kuti imepanda. Hali na kwa kubwa. Alikuja Magufuli akaandika barua. Andikeni TZS. Ndio akawamaliza pale. Kwa hiyo akasema andikeni ni TZS. Kwa hiyo transfer risk kwenda chuo kwamba wakipokeza TZS ndio convert wapeleke India katika dola. Nimeeleka hapo. Sasa narudia tena. Hizi fact nazokupa they are very technical. Ukizielewa unaweza kuwa vizuri sana tu kwenda kule mbele. Tumaliza hiyo. Kuna mtu ana swali hapo? Kuna mtu ana swali hapo? Haya. Twende ya pili nasemaje? Currency diversification. Tamka hivi. Currency diversification. Currency diversification. Sasa what is diversification? Hiyo ndio issue msingi. Currency diversification. Currency diversification. This involve selecting a specific currency which a specific currency as a currency of invoice.
Yani inatakiwa uchague currency fulani kama currency ya invoice. So you need to have a forecaster, an expert, somebody. So lazima ufanye forecasting hapa. Kwa mfano, suggestion, if it is foreign payable. Foreign payable. For foreign payable, nasema select a week calendar. Select a currency. Select a week calendar. Andika hiyo. So inakuja, what is a week calendar? A week calendar is a currency which is expected to lose value in the future. A week currency is a currency which is expected to depreciate or to lose value in the future. So once it loses value in the future, it will create less cost of payable. When this currency loses value, then it will result into less payable, less cost of payable. Na nisikia mpaka nitapa mfano. I want to give an example, very important. Very important example. Kwa mfano, assume tuna import. Hii ni payable? Yes, assume tuna import. We are now importing from UK. We are Tanzania. Alafu kitu kimoja nikwambie, wewe makini sana hapa na wewe. Nikisema UK, si lazima watumie dola au pound. Kwa mtu anaweza kwa UK akatumia euro. Hiyo ndio issue ya msingi. Assume now importing. So, when importing, manake I'm supposed to pay. Sindio? Sasa payments, anasema wakati wa kuchagua currency, chagua currency ambayo ni wiki. Kwa mfano kati ya euro na pound, ipi ni wiki? We have euro and we have pound. Between the two, which is weak? No. Pound. Euro na pound, euro ndo wiki. Kwa sababu paundi moja sasa na shilingi 27,000. Paundi moja. Lakini euro moja sasa na shilingi 24 mpaka 26. Euro. Mimi nakueleza tukaenda BOT. Euro moja si ndio 2,700, pound euro ni 2,700, pound 2,000. Sio, yani hapa tunasema euro is weak. Let's see. Siwezi kwa nani hapa. Wewe kwenye BOT utaona. Wewe nipe hizo fact. Euro. 1 euro sana kiasi gani? Sasa 2,475. Nenda 1 pound. Utaona pale. Utakuta kwenda kama shilingi ngapi? Ingie. 2,800. Unacho kitu hapo? Kwa unasemaje hapa? Unasema euro is weaker. Yes. So unasema euro is weak. Is a weak currency. Therefore, select it as a currency of invoice.
Sawa. Kwa mfano sasa, chukulia leo nikuonyeshe example ya hapa. Number 1. Assume umefanya transaction tarehe ngapi? Tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2023 umefanya transaction. Alafu unatakiwa kulipa tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2023. Ndio? Unakwenda kwenye 1 euro sawa kiasi gani? Napo 1 euro sawa kiasi gani? So you see the rate here. So the rate here is TZS 2,400 per euro. Sawa? Na hapa ime move down kwa sababu ina rules value. Ikaja euro moja sawa na 23,900 1 euro. Sasa you make a transaction of euro 100,000 say. Kama nini? Payable. Tunaposema week current ni nzuri manake nini? Wewe unakuja kucompute hapa kwamba siku unafanya transaction, what was the cost of transaction? Ni kiasi gani? Utasema cost 1 hapa ni ngapi? Unapataje hapa? Kuna compute cost 1, so 1 euro equals sasa about ndio unapata ngapi hizo? TZS 240. Unakuja sasa siku unalipa sasa cost 2 actual payment, ndio unalipa 1 euro going to 23, ndio about euro na kwa ngapi? Tunakuta this is the day singa. Kwa tunasema hapa there is cost saving. Unaona? There is what? Cost saving, which is good news. Kwa pale una reduce risk. By how many? 1 million. So 1 million inaitwa cost saving. So you have reduced the cost. Manake risk imekuwa reduced by 1 million. Risk reduction is 1 million. Why this one? Unasema kuna internal method. Because we have selected an appropriate currency as currency of invoice to payable. Nasikia mpaka? Kwa hiyo hiyo item ya kwanza nimesema ni nini hiyo? Ni foreign payable. Umeona? Haya, twende foreign receivable. Kama unapokea foreign receivable, what happened foreign receivable? Kama receivable, foreign receivable. Hapa anasema select a strong currency as a currency of invoice for receivable. So select a strong currency as currency of invoice. Kwa huku kwa sababu ile currency, what is a strong currency? Is a currency which is expected to do what? To increase or to appreciate. Yes. So strong currency is a currency which is expected to what? To appreciate in the future. So we have done. A strong currency
is a currency which is expected to appreciate in the future. Now, once it appreciates, then an exporter will gain more income. So, during appreciation of this currency, an exporter will thus gain more income. Kwa hiyo kule kwenye payable ni importer. Kwa atakuambia how do we hedge an importer and exporter using this method. Unaelezea hivi. Kuelezea unasema max 5, max 8. Kwa sababu ile technical kuelezea tu hapa. Kumbuka ya kwanza use domestic currency tofauti na use currency diversification. They are different. So far, let us see the example number 2. Ndio. Assume an exporter is exporting also to UK. This is Tanzania. And in UK, you have two currencies. This is Euro and what? Pound. So once you export goods, you are expecting to do what? To receive. So anakuambia which currency do you select there? 10 marks. And bring down the reasons. Kwa mfano nyinyi mnategemea kumlipa kandarasi. Ametoka Ujerumani. Je, wewe kama mhasibu lazima utafute currency ipi? Je, uweke payable kama euro au pound? Unaposhauri management, waambie wachague currency ambayo ni weak, kwa sababu ukichagua pound kwa mlipe pound, ikija kupanda baadaye mnalo pale. Kwa sasa unachagua. Unasema bwana hapa tumfanye quotation. Sasa inawezekana pia kwenye mkataba. Kwa sababu kwenye contracts lazima pataje currency ya kulipa. Mara nyingi serikali inachagua Tanzania shillings ku mitigate its own domestic currency. Mikataba yote iwe kote kwa fedha ya Tanzania. Mkataba unasema. Hata mmoja ninao hapa, tutaonyesha kwa sababu unajua. Lakini huwa kwenu ule wa kule umeweka euro. Hiyo na hiyo kuna issue ya international Agreements. Sasa hapo ni wewe unataka dola. Kwa sababu kuwa makini na hiyo currency. Wakati wa negotiation unaweza kutema hapo jamaa, sisi huku tunaomba tuziajiri hapa. Tuwape kwa Tanzania shillings kwa sababu ndizo ambazo zipo, hizi imekuwa shida. Ndio kuna vitu ambavyo negotiation techniques kwa sababu ina shida. Sasa utakuta watu kwenye negotiation hawajui madhara kama haya. Bwana sisi sheria zetu za nchi tunashauri tutumie hapa kwa ajili ya kurahisisha malipo. Tunaomba tuingie kwenye fedha. Sasa wao wanaweza kuwa nafikiri kwa nini nakwepa hapa? Kwa sheria zetu zimekataza. Kwa mfano World Bank tunaingia mkataba tunasaini kitu kinaitwa SDR. Unashauri kusikia SDR? Ile mkataba masuluhisho kwa. SDR. Mediation, kwenye arbitration. Mikataba tunaosaini na Benki ya Dunia. Sawa. Tunaingia kwa SDR. Sawa. Hiyo SDR sio currency, yani ni special drawing rate. Sawa. Kwa hiyo hauoni sehemu yote. Kwa siku mnaweza mkasaini SDR equivalent labda $100. Lakini unaweza ukaja ukapata $80. Leo wanakupa hela wanakuambia SDR imeshuka. Ya kule kwao. Yaani hiyo ni sio haionekani kwenye market, money market. Ni wenyewe wamejitengenezea. Ya kwao inaitwa special drawing rate. Ndio tunapopigwa hapa ndio unaona. Yaani shukuru sana. Anyway, let us see. Kwa sasa hapa unasema selecting the strong currency. Because you are exporting. So when you receive, andika nini hapo? Strong currency. Very important. For that strong currency, pale sasa unaweza kuweka pound. Kwa mfano, assume here, kwa mfano, if it's strong. When I say strong, kwa mfano hapo, assume here hapa. Assume this example. Kwamba at 1st January 2023 and then at 30th
May 2023. We had gone through exports and we had an invoice in pound, 300,000. Now from the quotation in the forex, you had X1 and E2. At E1 it is TZS 267 stroke pound. At E2 it has appreciated to TZS 280 per pound. So number one, income. Angalia hapa nasema income 1. Tena income 2. Manake income 2 on settlement, the actual, we are saying this is actual amount of income received. So you use your normal way of computation. Shingapi hizo? Okay. About hizo 300, sio? Kija hapa tutasema 1 pound equals ZS 50. About pound 300 kiasi gani? Anipe hizo mbili. Unakuwa na income 1 ni ZS 808 milioni. Na hapa 855 milioni. So we have extra income. Extra income because of hedging kiasi gani? Toa hizo. Hamsini ine milioni. Hapa wanasema there is either, katika mambo ya either ume decrease cost au ume increase income. That's a good news for hedging. So this is mitigation of risk. This is now hedging. There is income, increase in income. By ZS 4 million. Imekaa sawa? Kwa njia ya kwanza imekaa vizuri. Njia ya pili tunaenda, si ndio? Ya pili inaitwaje? Soma. Lagging and leading. Lagging and leading. So number 3, I write lagging and the what? Leading. Sasa I will just make something. Neno lag, alafu neno lead. Lazima nikufahamisha hapa. Ukikosea na kusema sasa umeondoka. Neno lag manake ni manake delay payment, delay settlement. Neno lead manake settle area. Sasa ili kujua lazima makini sana. Naanza. I want to make it very clear. Neno lag manake delay settlement. Neno lead manake settle area. Sasa we have exporter and importer. Are we together? Kunaanza nani? Exporter. Exporter anakuwa na receivable. Anakuwa na foreign receivable. Sawa. Sasa nisikize kwa makini sana hapa. Assume tuna receivable za dola ngapi?
100,000. Sasa watu make it very clear to you. Takuwa na case 1. Alafu case 2. Sasa let me help you one very good thing. Case 1 na case 2. Tumetegemea asipita leo ni tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2023. Settlement inafanyika tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2023. Sawa? The same kwa kesi hapa. Hapa tarehe ngapi zile? Unaziona pale? 1 mwezi wa 5 2023. Settlement ni lini? Hamjaona? Ninazitaja. Tarehe 1 mwezi wa 8. Tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2023. Transaction kiasi gani? Dola ngapi hizo? Sasa nataka kuangalia hii ya kwanza ni tarehe nini? Day to day. Nita transaction date is settlement date. This is settlement date. Sasa hii receivable, chukulia forecaster anakuambia leo rate moja inasoma ZS 1200 per dollar. Hii ya leo. Umesikia? Manake ya leo inakuwa ni constant. Leo ni ZS 1200 per nini? Per dollar. Sasa forecast anakuambia kesi ya kwanza, a dollar can either appreciate or depreciate depending on the forecaster. Sasa if a dollar is expected to depreciate, for example, this is E2 is going to ZS here. Au nyingine anasema E2 is going to ZS 1300 dola hii. So forecaster lazima kupe taarifa, si ndio? Sasa tunaanza kesi ya kwanza. Leo hii income ni ngapi? Ni ngapi? Ni 220 milioni. Sawa. Kwa boss 220 milioni. ZS 220 milioni. Ukitaka kuseto tarehe hii hapa kwa option hii hapa itakuwa ngapi? Hiyo unapata ZS 230. Hii come to ZS 230 milioni. Na hii hapa income to ZS 221 milioni. Sasa wewe unapotaka kuna nini? Kuchagua. Utachagua lini? Ya chini. Kwa nini? Hapa tuna export. Hapa tuna export. You see, we are exporting. As you see, when exporting, what to make it? If a receivable is expected to lose value, anaweza kwenye lag na nataka kuongelea lag na lead. Nimeanza na export. If the currency is expected to lose value, then collect it earlier. Imekaa sawa? Kwa sababu kama inategemea kuluzi,
ukikolekti hapa utaingia nini? Hasara. Kwa lazima hapa ukolekti ulag. Yes. Lazima hapa ulead hapa. Kwa maana hii kesi hapa, wewe niandike hapa. Hii scenario ya case 1 hapa lead it. Kwa sababu gani? When I say lead, maana collect area because a currency is expected to lose value. Ukikusanya hapa maana itafanyaje? Utapata losses. Umesikia mpaka hapa? Yaani to lead, weka muda wa kuleta. Yaani kwa mfano mimi unaandika invoice Tune, naomba unilipe tarehe fulani. Kwa nini? Kwa sababu naangalia mazingira ya uwezekano. Lakini kama naona kabisa fedha ya kigeni ambayo natakiwa anipe inategemea kufanyaje? Kupoteza thamani huko mbele, si ndio? Usije ukachelewesha yaani mwambilo akuletee mapema kabla haijapoteza thamani. Neno hilo nasema read a currency which is weak. Lucy, so I write here, read a currency which is weak. An exporter will does read a currency which is weak. Yani kama currency inategemea kuruza thamani, ipokee mapema kabla. Kuna kitu kimoja tulikuwa nakitumia sisi kwenye mambo ya maziwa nani ya fresh. Ukiona maziwa yanakaribia kuoza, sawa, hayaingize kwenye mtambo haraka, ili asije kukuozea mkononi. Kwa hiyo kama currency in expect to lose value, receive it earlier before the loss arises. Imekaa sawa? Lakini hapa hii ni strong currency, unavyoongezeka, si ndio? So if an exporter, let's say an exporter will delay it, manake will lag the strong currency. Kwa mfano leo dola moja shilingi elfu ngapi? 2,100. Tunaambiwa na baada ya siku 30 zijazo dola moja itakuwa shilingi 3,000. Alafu mimi nataka kulipa. Sababu hata kulipa kesho kuna ina shida. Mbona hadai sana? Kumbe kwao inategemea kupanda. Maana utakapokuja wakati imepanda, maana wewe utapata fedha nyingi wakati wa kuconvert. Umeshaelewa mpaka hapo? Kwa hizi concept of the read and lag, hiyo ni kwa nani? Exporter. Lakini importer itakuwa tofauti. Hapa narudia, this is an exporter. He is expected to receive $100,000. Sasa unaangalia perception, si ndio? Kama currency inategemea kupungua au inategemea kuongezeka. Kwa sababu wewe ikipungua unaingia hasara, unaipokea mapema. Lakini kama currency inategemea kuongezeka thamani, basi utaichelewesha, kati kiongezeka kwako utapokea fedha nyingi za kigeni. Okay. So let us see the importer itself. Hiyo ni exporter, si ndio? Twende importer. And because of time taishia hapa ili mwende. Import inakuwaje? Na yenyewe tuweke muone hapo kwenye essence ya hapo. Naandika importer. In perception of importer, how is for importer? Assume unategemea kulipa the same payable ya dola ngapi? 100,000. Na yenyewe weka kwenye cases hizo mbili. Case 1 labda 1 July. So 1 July, and this is 1 September. So that is case 1. Again, case 2. The same transaction, but the rate will reverse. 1, 7, and
This one September. No, this is $1,000,000. So dola nzeze ilikuwa ni ngapi ya kwanza? Ni TZS 22 per dola, na hapa TZS 21 per dola. Hapa TZS 22 per dola. Hapa ZS 23 per dola. Sasa utakuwa na cost of payable in each case. Hapa cost ni ngapi? Cost 1 itakuwa ni sio, na cost ya hapa ni ngapi? Usi. Alafu takuja cost ya hapa ni ngapi? And then cost ya hapa itakuwa ni ngapi? So kwenye read and lag tunasemaje? Unaweza kuongelea hapa utalipa wapi? Kama currency ina appreciate, ina depreciate, wanasema does lag, delay payment, because it's going to lose value. So delay payments. So an importer will does delay payment. Sasa tunasema lag behind au delay settlement. If for a weak current. Huyo nani? Importer. Alafu importer does lead settlement. On a strong. Kwa mfano unajua bwana, paundi moja saa hizi ni 2,600. Baada ya miezi 3 itakuwa ni 4,000. Sasa hili ni kalifu na pele. Sababu gani? Baadaye huko hataweza kulipa, itakuwa thamani kubwa. Na shaka kwa tumesha kulipa. Sababu nimewahi tunaotoa tu kwa sababu tuna hela. Kumbe nyinyi mnaangalia nini? Sasa ukienda benki sasa unasikia kuna settlement za mikataba, si madeni nini. Hakisha unaangalia vitu vya namna hii ili ile account yenyewe aweze kuona wapi pa kufanya nini. Nimeleka mpaka. Sasa nimefundisha njia ngapi? Hizo 3. Nitawacha sasa ukazipitie. Kesho tumalizie hizo 2, tuame kitu kipengele kingine.